bal ka faguba ngi nwa gwa ye bo na oda bal gi. Okay, afa mbonye ka emefe achom ikwu maka egwu a Chinyere Udoma ko. Anụ arụ m chọrọ ka nzubori, anụ arụ m chọrọ ka nkwabi iko, anụ arụ m chọrọ ka mkpọba ntu. Achom ka nkwe maka nya bụ egwu. Maka afụ a lot of people na-ekwu maka ya online. Ngwa gee ntị. Ụfọdụ sị na egwu anwa dị too dirty. Na ya agụkwa egwu nke a na church. Ụfọdụ sị na o nwere ife ome. Na ozi ọma ka ọ na-ezi. Onye ọbụla na-ekwu uche ya. Nsogbu adịrọ. Abịara m inside le anybody. Mana abịa m ka m wepụta nke m nwa ma alụ bụ eziokwu dị na ya bụ egwu. Na-atụla onye ọbụla egwu. O megide Chinyere Udoma bụ ife nwere ikwu. Fine. Ọ bụkwa na o megidere ya. Fine. Mana eziokwu dị na ya ka nchọ ikwu. So ọ bụ na ịchọ ka ịmara ife nwere ikwu na ya bụ okwu. Watch ya this video very well. Ofife jogbulu onwe ya na social media bụ na ọ na-adị ka gasị na ụfọdụ na-abụ fabekwara na gee first 2 3 4 5 lines. Okwu mmadụ kwu na video. Fa rush ya comment section kpalibe onye a. Nwere ike ige even to the middle of the video, not to talk of the ending. Ka famala ebe okwu onye a na-aga na ebe o si alịpụta. Fagere na first 2 letters. Fe believe when na fa agota gị ife ịchọ ikwu. Fe je na comment section kpọba yi. So Chinyere Udoma gụlụ egwu wee sị na anụ arụ chọọ ka izubo ori. Na ya bụ ori na ya ezu ọkụ ya. Ọ kpọrọ ya afa direct. Enwere onye nwere issue with that one. Okay? Anụ arụ chọọ ka isiba asị. Ọ kpọrọ ya afa direct. Enwere onye nwere issue with that one. Then the third one or see anụ arụ chọrọ ka ịkwabi iko. Ndị mmadụ enwere issue with that one. Ka ngwa gị fe mee na fe nwere issue with that particular one. Because na ịkwa iko is a beautiful way of saying something that should have looked dirty, but saying it in a beautified way so that ko ya read dirty, but people will still understand what you said. Literally, ịkwa iko means to push cup. Iko bụ cup. Ịkwa bụ to push. So ịkwa iko means to push cup. But ihe a na-ekwu bụ mmehie or I push cup ka asị na ọ bụ mmehie. No, there is something we are referring to. But I actually ikpu ya afa ka o wee ghara ịdị njọ na ntị. And then we said no ịkwa iko. This is saying a particular thing to imply a different thing because we don't want to say it direct. Maka na ịkpọ onye afa direct ọ ya dị njọ na ntị. So I wee kpọ onye ịkwa iko, pushing cup. If you understand this thing I just said, you will understand the ones I'm about to say. Now the other thing Chinyere Udoma kwuru ndị mmadụ na-asị na o kwutere ya ka eko esi wee go dị ife a na egwu ụka. Anyị agụkwa egwu a na church ngwa gee ntị. Ọ sị na anụ arụ chọrọ ka m rụwa aka. Wait, kedu ife bụ ịrụ aka? Literally, kedu ihe bụ ịrụ aka? It means to point finger. Pointing finger ọ jọrọ njọ na ntị? No. So ịrụ aka is just a beautified way of implying something. Ikwu maka lazy, mana ya chọrọ ikpu ya afa direct. E wee kpọọ onye ịrụ aka. A beautiful way of saying something that should have been dirty to the ear. But we decided not to say it direct. We use something else to imply it. The second one, 812. Gini be 812. On the carpenter malife be 812. Iwe 10-2. Iwelo hammer. Ina akpụya. Obu na ije na nke onye carpenter. Nwa ọlụ ya ajụọ ya. Oga. Or 6 inches ka ga-eji kpọ this thing or 5 inches. Or si abiko welu 6 inches. Ị na-akpọ dị ntu kpọ m ikwa ya ọfụma. If an ịkpọ ntu is simply an act demonstrated in carpentry. Iwete ntu iwere ife na-akpụ ya ọnya bụ ịkpọ ntu. Now, why na ya kpọrọ ya the real name? I kpọ onye ịkpọ ntu. It's just a simple way, a beautiful way of saying something that should have sounded dirty nante. But no, we said it in a beautified way. Now, you will agree with me, Neiru aka abrodeti word. In Agotia now. It want to abrodeti word. It want to be well to one osisi. Now, can you find the mother ja complain uzile neguagulu di deti nante? Now, from this my explanation, it chopota no bigi bi felulini. So, in my very humble opinion, I put it to you. Na gwa bonye si ne want to Neiru aka no jolunjo no solo yinante. O bigi le lule. Oburi ife Chinyere Udoma gu na egwu bụ ife lelule o bigile lule. Are you people telling me na ekwesịrị dị na-ekwu against all those things? Or ife okwu bụ ife na-aso yi na ntị ka unu achọrọ ka ekwu eziokwu ka anyị gwa na onwe anyị nke bụ eziokwu? Let us understand. Unu na-eme inu na ife ọgụ na-aso yi na ntị ka ọ nọ n'okwuru ife unu na-achọrọ ka okwue. Because egwu a Chinyere Udoma gu nwee ike ọ bụrụ na ndị ọjọọ, ndị obi ọjọọ, ndị kingdom of darkness ọ na-ewefe iwe
na ọlụfa na alụ ka ọ na-agba ụtọ fa wee mee meeting kwe na anyị eburu propaganda banye social media ka ije dishon na anyị kọta ọnya bụ egwu ngị nwa na-enwere ive ịma na amara ebe agha si solo na-anụ pụta online na-eme mkpọtụ ifuru na obi gị lụrụ inyi ọ bụrụ na obi gị lụrụ inyi ka ị esi wee sị m na ịkpọ ntu na ọsọlọ oyi na ntị na okwu na-asa oyi na ntị ka ọ bụ ịkpọ ntukwa ọ bụrụ okwu na-asa oyi okwu eji wee cover nke kwesịrị ịsa oyi. Now coming to the second part of it, enwe ndị na-asị egwu a anyị agụkwu ya na church na ọ na-asa oyi na ntị anyị agụkwu ụdị egwu a n'ime ụlọ ụka nsogbu adọrọ ọ bụrụ na agụrụ ya na church rapụnụ. Enwere egwu anyị na-agụ a na-asị teta n'ụra Jizọs na-akpọ gị ife a bụ egwu eji eje morning cry egwu a na-agụ n'ọnụ ụtụtụ ndị a na-ebulu megaphone na-ezi ozi ọma around 5:30 egwu fa ji akpọte ndị mmadụ n'ụla na Jizọs na-akpọ gị oku ka iteta ka ị gele okwu Chukwu ọnụ ụtụtụ so fa bịa na-agụ ya teta n'ụra Jizọs anyị anaghị agụ ya na chọọchị ma ịchọ inye onyinye biko so suturo the church ọ bụrụ maka na dị egwu na-asa oyi na ntị no enwere ebe Chinyere Udoma je n'azụ ya denya for church service also ọ bụrụ na ọ dabara ọlụ church service unu rapụ ndị ọ dabara ka fagụba ngị nwa gụọ ya ebe ọ bụ na ọ dabara gị ka nye gị example this Ebuka songs na-agụ egwu enwe video ya nnene ebe ọ na minister to crowd now in na the crowd ọ dịka asị na majorly youth like about 90% of the people nọ ebe a bụ youths. And then on a good egwu masturbation leave me alone oh, to serve my Jesus Christ something like that. He is ministering to youths. These people when they wear that kind of challenge in eba the moment ọ go ya ha malụ yes oh God onye nwe ike nọrọ ebe ọ nọ bebe akwa because Ebuka songs just sang something bụ burden onwe ike ọ bụ na the mentin o ji bịa ebe a si Chineke biko kemgbe m ga-akwụsị ihe a na-eme ihe a na-anapụzi m uche ihe abụrụgolu m addiction kedu mgbọsị m ga-akwụsị ya then ọbịa that meeting where Ebuka songs is ministering somebody can be ministered to by the virtue of the way Ebuka si wee gụ ya n'egwu. Now omi nụrụ na Ebuka songs ebe ọ bụ na ịkpọzi ya ka ọ gụọ egwu ọ pụtara na igwu egwu bulu ụzọ tibe masturbation no ọ bụ na akpọ gị ka igwu egwu to worship God egwu worship songs eji worship God but in this scenario he is ministering to people and ekpekpele na-edeliver ndị mmadụ ndị nwegasịla addiction ndị ekwensu ji isi aja in one way or the other so that song was suitable for that kind of gathering. Egwu ọbụla nwere ebe o suit enwere egwu a na-agụ for healing a na-ekpekpele maka ọgwụgwọ nsọ enwere ụdị egwu a na-agụ abịa ebe ezisiri oziọma wee kpọọ ndị mmadụ ka fa bịa n'alụ Jizọs agụba ife dịka I have decided to follow Jesus ọ bụrụ asị gị bịa bụ worship song ka worship wee God during church service egụba I have decided to follow Jesus egwu ọbụla nwere occasion o sutu so Chinyere Udoma release different songs for different occasions for different kinds of gatherings enwere egwu a na-agụ ma ije izi oziọma na bọnkụ ebe ndị na-esi Igbo nọ ọ bụrụ achili Holy Communion na church unu asị gị bịa lead na abụ ịpụta egụba enu nwụrụ ọkụ a na nwụrụ ọkụ enu na-enwụrụ ọkụ a na nwụrụ ọkụ ebe achili Holy Communion so egwu ọbụla nwere ebe o sutu achị ikpe ekpele warfare ibu agha nke ime mmụọ ebe a ka ị nwere ike egwu enu nwụrụ ọkụ a na nwụrụ ọkụ nke ọbụla nwere ebe o sutu so ịpụta online na-eme argument ma ya agụ egwu a na chọọchị ma na ya agụrụ to me ọ na-sound cha childish enwere ike ndị chọrọ ije mee crusade na ọgbọ ndị akwụnakwụna ndị chọrọ ije ma outreach n'akụkụ bọnkụ ndị na-ese aja Igbo fa nwere ike lue n'akụkụ ebe a gụọ ụdị egwu a were ya kụta mkpụrụ obi so ngịnwa na onwe gị bụ na chọọchị unu dị too holy na unu achọrọ ịnụ ya unu agụna n'ụlọ enwere onye ya akpụrụ gị ma ga-akọtọzi na egwu nwaanyị mmadụ kọ enwere ife ọ ya bụ na-ekwu ọ bụrụ ntaji anya na anya ụfụ that woman is mind blowing na nke ikpeazụ a enwere ebe njele ikwu okwuchukwu na secondary school ma chọrọ ịkpọ afa enwere m preach ebe anwa for 2 days mwe preach the first day na-akụzili ụmụaka secondary school about purity because now at their age ka ekwesị ibido kụzibe maka ịdị nsọ as onye na-etonite iwelu n'oge debe onwe gị nsọ yala ịpịtọ mpịtọ so I was just preaching na-amasị okwu enu for example enwe m ike sị emeni ife ọbụla lụrụ alụ ife na-ekwesịrị nwa Chineke emeni ya mprichicha lituo their priest kpọọ m n'akụkụ si m onye ka ife preach ya maka mana ọfọ nsị akedu ife ọsị m ị na-ekwu okwu na-akpọ okwu afa asịsị na ife ọbụla lụrụ alụ na nwa Chineke ekwesịrị ime ya gwafe afa ife anwa lụrụ alụ kpọọ ife alụrụ alụ afa ka fama nọ ife a ka ị na-ekwu maka ya tell them enezina fa anya asụ ụmụaka na ndị ife agasigo fa no anyị na fa nọ because a boarding school and ịma na some of these people na-emecha ma nrụrụ aka ma ịkpọ ntu bụ na boarding school ka many of them na-ebido ọsị m gwa ụmụazị ya nke bụ eziokwu kpọọ okwu afa amazina ya jump
na ndị ị na-eche na o nwere ife fa ma some of them nwee ike ka gị mara ife anyị na-eche na ịma ife ị na-efil na ịbụ adult na okay the other time ọkwa enwere video trend due to Facebook policy enwere onye post the video mana ụfọdụ pụta fa na-akọwa ndị nene the video pụta fedenye as right up kọwa ife men kọwasịa ịgụsị anyị fụ na alụ na-eme so nwatakịrị secondary school jide teach ya wee na-afa ya ọkwa ụdị ndị a ka asị m bịa zie oziọma mpụ a na-eto okwu ude nwata akwụkwọ na-agụ secondary school wee jide teacher na-akụzili asịkwa gị nwata akwụkwọ ibie o ọkwa sị na the lady dị I think 35 years or thereabout then the guy dị 16 years onye dị 35 years na ọ ya amụta nwere onye dị 16 years so onye na-ene anya na-efil nọ nwatakịrị at his age o jide onye ọgbọ nne ya onye ọgbọ nne ya echiri na ife esi na nwatakịrị ekwuzi n'okwu na ụmụazị ya anụ ya onye ị na-akpọ ụmụazị awaga anya karịa gị nwa filu na ịbụ nne nwaanyị ofufe nwekwa ekwu bụ na okwuchukwu anyị fọ a na-ekwu ekwu ma ikwulu nke ị na-egwu dịka Chinyere Udoma ma enyere Mike ị na-ekwu ka okwu nkịtị ofu okwuchukwu a ka ọ bụ and ofu ife dị n'okwuchukwu bụ na ịkwụsị okwuchukwu ndị mmadụ wee kụbala gị aka sị anyị like na okwu gị amaka hey ọtọka enwe chances na ifefa ji akụlụ gị aka bụ maka na ife ikwu bụ comedy ife ikwu bụ na just jee entertain wefa that's why they are clapping for you mana ọ bụ na ikwusi okwuchukwu ọgba aghara si everywhere kingdom of darkness na awụghalị ụfọdụ a na-akpọ gị iyi ụfọdụ a na-ekwu ife dị iche iche ọgba aghara set ya it could be because na ijego sesue the kingdom of darkness ijego kwe ife na achọrọ ka ikwe they are not comfortable so there is an uproar because na ikwugo ijego n'ebe fa na achọrọ ka ije arufa na afufa and that is the character of truth. One of the characteristics of truth is that it is always bitter. The truth is always bitter. When you say the truth and instead of being bitter, it is sweet, then there could be a problem somewhere because the truth is always bitter. So when you say your own truth and is always sweet, there could be a problem somewhere. Maka na eziokwu na agba onye amelu na ekwu enye etu a ọgba ndị mmadụ etu a mkpọtụ akalia onye asị why oge eji ekwe why oge eji agụ egwu a because na eziokwu agbagofa. For the first time since I know Chinyere Udoma, for the first time Ogusi egwu ndị mmadụ na criticize ya heavily online. I can't remember anything like this happening ever before since obido gube egwu. How many years ago? I can't remember any time ogule egwu enwe such uproar. Mana ogwa nka kita maka odugo fe ebe ọ na-ekwere ọ bụ na ọ si akwa na iko everybody would have been okay. Nwere onye ya ekwu okwu mana okwugo nke ni ndị mmadụ na-achọrọ ka emetụ because aji ife ji nwayọ na arise. Ọbọzi nwoke na nwaanyị no nwoke na nwoke nwaanyị na nwaanyị and ife achọrọ ka ekwu ya so Chinyere Udoma agwa anya wee gba afa ka akpị unu si anyị na solo oyi na ntị ebe ka solo oyi na ntị nwa ịkụ ntu solo oyi na ntị ka ịrụ mmadụ aka bụ ife solo oyi na ntị unu agwọrọ na ife na-ewu na iwe so mana ọ bụ ma okwu gị and egwu apụtago bụ na ọpụtago enwekwu ozi ife ihe emenwu about it ọ dịghị mma ọ dịghị ọ dọrọ gị mma ịrapụ ekpele mbụ na Chinyere Udoma ya analue n'ụlọ kpee ekpele Chukwu enyekwu ya another one ga-ehit karịa nka ọkụkwa kwue na achị ife ebe aji ife maka na alụ na-eme alụ na-agba arọ na-abụla omenala onye kwu asị ya mechie ọnụ onye kwu na achọba ebe esi twist ya ka ọ wee bụ na egwu ya dọrọ mma Chinyere Udoma chi nke bụ ọkụ wee pụta n'ikpeazụ a ọsọ ya ikweta ọsọrọ ya ikweta na